pa-fan meet ka pag 100,000 mo na. Pa-fan meeting. Ano ako? K-pop idol. Malayo pa, pero malayo na. That's good. At least, K po. K lang. Sabi ni RJC. Okay? So, chapter 19. Start na po tayo with the chapter 19 po. Part 1. Tacha! Let's go! You're welcome po. You're welcome. 10 lang daw, sabi ni Bebe Lizzie. 괜찮아요. It's okay. For now, 10. Sa susunod, 11. Alright, so chapter 19 na po tayo in the new revised version. Nasa page 222 po yon. So, 222 or just go to chapter 19 depending on your version of the book. Basta chapter 19 po tayo today. Alright, so we have 2 grammar lessons po. But first, before moving on sa grammar, we always have vocabulary. So, vocabulary po muna. All of it talking about telephone. Oh, excuse me. 전화. Sorry. 전화. 전화. Telephone. 전화. 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 So, 전화 is telephone. May hindi kasama dito na word. 전화기. 전화기. This is not part of the vocabulary, pero I don't know why kung bakit hindi nila sinama, kasi ang 전화기 is the telephone landline. 전화기. 전화 just means telephone. Pero yung landline mismo, yung may hawak ka, 전화기 ang tawag po doon. 전화기. 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 전화기 or 전화. 전화기, 전화, telephone, 전화기, landline. Pag cellphone naman, we have 2 words. Pwedeng 휴대전화, 휴대전화, 휴대전화 for cellphone. Sa parenthesis, the same thing, pero may English word na phone. 휴대폰, 휴대폰, 휴대폰. So, cellphone pa rin yan. So, there are just 2 ways. You can say 휴대전화 or you can say 휴대폰. 휴대전화, 휴대폰. These days, may mga smartphone na po tayo. Yan po yung mga Android or iPhone. Yan po smartphone pag may touchpad na at may mga apps. 스마트폰. 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 스마트폰, 스마트폰, smartphone, smartphone, and last, internet phone. Actually, first time ko makita to na may internet phone talaga. 인터넷 전화, 인터넷 전화, 인터넷 전화. Okay, so internet phone. Next, mga action words related sa 전화. Alright, so these are common action words for the telephone. Pag to make a call, yan po ay 전화를 걸다. To make a call. O yan, so pipindot ka sa touchpad or pipindot ka sa button para maka-input ka ng number. O yan, nagri-ring na siya. So you are doing 걸다. 전화를 걸다. Yung mga FaceTime, yung mga video chat, yan din po ay tawag 걸다. 영상 통화를 걸었어. 걸었어요. 걸어. 걸어요. 겁니다. 걸다. 걸다 is to make a call of some kind. So ngayon kasi mas updated na yung technology natin, so it's not just making a call. We can also do video call na. 'Di ba? So we can also use 걸다 for the same verb para doon sa mga video chat or video call. Same verb lang po yan, 걸다. 전화를 걸어요. 전화를 겁니다. So, these are present tense, polite, and formal. Para lang makita nyo po kung paano siya nakakonjugate ng tama. 걸어요 at 겁니다 for polite present tense. Ngayon, pag nagri-ring ang telepono, ayun, may tumatawag sa'yo. So, we call it 전화가 오다. So, the phone is
at literally, ang literal translation niyan, the telephone is coming. 전화가 오다. The telephone is coming. Ah! So, literally naman yung translation na yon. The telephone is coming. Pero, interpreted meaning na may tumatawag. So, the phone is ringing. 전화가 오다. So, the telephone, ga, subject, 오다, to come. The phone is ringing. 전화가 와요, for present tense polite. 전화가 옵니다, for formal present tense. 전화가 와요, 전화가 옵니다. So, yung situation na sa office ka, yung katabi mo, may cellphone, naiwan niya yung cellphone kasi nag-CR muna siya. Tapos nagre-ring yung cellphone ng katabi mo. 젤린 씨, 전화가 와요. Ayun, may nagre-ring may tawag ka 전화가 와요. Ayan, so you can also use it na may tumatawag sa cellphone. 전화가 와요. Ngayon, pag i-receive mo na, sasagot mo na yung tawag, 전화를 받다. So you receive the call. So you are answering. 전화를 받다. 전화를 받다. 전화를 받아요. To receive the call or to answer the call. 전화를 받아요. Or 전화를 받습니다. Ayun. So, yun nga. Yung scenario po, yung katabi mo, yung cellphone niya, nagdi-ding, ding, 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 ding. 젤린 씨, 전화를 받아. Answer your phone. Diba? Yan yung ganyang scenario, diba? Ayun. So, answer your phone or answer the phone. 전화를 받아요. 전화를 받습니다. Ayan, si Brian Shi, may tanong siya. Paano ba? 전화 or 전화? Paano ba ang tama? Ganto po yun. When we are speaking Korean, sometimes you don't hear the hwa. Alright? Kung pansin nyo po kung paano ko bigkasin ang word habang nagsasalita ako ng Korean, 전화를 받아요. 전화를 받아요. 전화를 받아요. Nawala yung W. Right? It does not mean na mali ako. It just means na nag-a-adjust lang ako sa speed of my speech. Kasi mabilis na po ako magsalita. So, pag mabilis na po tayo magsalita, minsan, nawawala din yung mga ibang letter. It does not mean na mag-iiba yung spelling. The spelling is the same. Pero, there will be sometimes na yung words, yung letters, ay magiging parang invisible na siya. Isipin natin to. Siya. Ito po yung tamang spelling sa Tagalog ng siya. Siya. S-I-Y-A. Sa Tagalog po ito. Tagalog, siya. Them, her, him, siya. 'Di ba? Pero ngayon, pag nagta-type tayo, siya. Tinatanggal natin yung letter I. Minsan ginagawa nating letter H. Pero yung tamang spelling po, yung formal Tagalog po natin ay dapat S-I-Y-A yan. Bakit natin ginagawang S-H-A, S-Y-A? Bakit natin ginagawa? Because we are adjusting dun sa nakasanayan natin. So tayo, nakasanay na tayo na hindi na tayo naglalagay ng letter I dito. Hindi na tayo naglalagay obsolete na siya. That's what I was doing. Yung 전화를 받아요? 전화를 받아요? Kaya yung narinig mo ay 전화 because the W became silent. Habang bumibilis ang salita ko, there will be sometimes letters, mawawala siya. So, it takes time po. Hindi po lahat applicable to. It just depends on the type of consonant, yung kasama niyang consonant. It really depends. So, yan po to explain kung bakit nangyari yan. So, 전화 po siya, but you might hear me say 전화. It's because of my speed. Mabilis lang po ako magsalita. Si Beverly si, 왜 전화를 안 받아요? Why are you not answering the phone? How about 의사 and 회사? Okay, this is one last question po ha, and then we need to continue. If you have questions po, you can send naman po sa akin, sa Kami Teaches Korean, private message niyo po ako. One last question. 의사 at 회사, this is wrong.
Wrong spelling. Baka iba po yung spelling na tinutukoy niyo po, Charles Wayne Shi. That's wrong spelling. I think you're talking about 회사, which is company. 의사, this is doctor. 의자, this is chair. Basahin ko po. Doctor, 의사, 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 의사. Minsan nagiging isa. So, depende po sa tao. Minsan isa, minsan 의사, 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 의사. So, dyan pa rin po yung 의. But when we're talking again in Korean conversation, minsan magiging isa na lang siya. Ito din po yung chair, 의자, 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 의자. But while I'm talking, 의자를 가져와봐. 의자를 가져와봐. Bring here the chair. 이자. So, yung 의 nagiging i minsan. So, it depends on the speed of the person. Kung mabilis siya magsalita, or nakasanayan na ba niya na yung 의자 nagiging ija na. Yung 회사, this is 회사. This is wrong spelling po. This is not 회사. That does not exist. No, wala. 회사 is the correct word po for company. 회사, 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 회사. Alright, so one more time, doctor, 의사. Chair, 의자. Company, 회사. Okay. Alright, thank you for your question. So, let's continue po, guys. Here, last na po. 통화하다. Alright? 전화, naka-parenthesis, meaning you can put 전화, you can remove 전화. 통화하다, meaning to be on a call. So, naka-connect ka. 통화하다. You are connected on the phone, or on the video call, or on text message minsan. 통화하다. So, you are connected, you are communicating. 통화하다. So, it also can be translated as to be on the phone. So, 통화하다, 통화해요, 통화합니다. Okay. So, next na po, still talking about 전화. So, to transfer someone to someone else. So, if you want to transfer the call to another person, we use 바꾸다. 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 To transfer or to change. So, you will change the call to the correct person. 전화를 바꾸다. 전화를 바꿔요. 전화를 바꿉니다. 바꿔요. 바꿉니다. 바꿔요. 바꿉니다. 바꿔요. 바꿉니다. To transfer. 전화를 바꿔요. 바꿉니다. So, to transfer the call to somebody else. Ayan. Pero what if, ayun, so sa scenario po, nagkamali pala kayo ng pindot ng number. So, iba yung natawagan mo na tao. So, you call that 전화를 잘못 걸다. 잘못, 잘못, 잘못. 잘못 meaning mistake. Nagkamali ka. 잘못. So, pag 잘못 걸다, ay nagkamali ka sa pinindot mo. Nagkamali ka sa tawag mo. 잘못 걸다. 잘못 걸다. 전화를 잘못 걸어요. So, present tense polite, 걸어요. So, present tense formal, 겁니다. 잘못 겁니다. 잘못 걸어요. nagkamali sa number. So, call the wrong number. 전화를 잘못 걸어요. Okay? So, in the situation na tumawag ka, 여보세요. Tapos, ibang boses. 여보세요. Ay! 죄송합니다. 잘못 걸었어요. I'm sorry. mali pala yung number. Sorry. Toot! 잘못 걸었어요. So, past tense kasi. Past tense siya. 잘못 걸었어요. I called the wrong number. Sorry. Toot! Alright. So, paano yan? Paano naman pag mag-hang up ka na? Toot! Alright. So, hanging up the call. So, 전화를 끊다. One more time. 전화를 끊다. 전화를 끊다.
끊다, 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 끊다. So, 끊다, to hang up the call. So, 전화를 끊어요 or 전화를 끊습니다. So, 끊어요 meaning to hang up or to end the call. Alright? So, pag nanonood kayo ng mga K-drama, tapos naka-phone conversation naka-phone conversation sila sa K-drama, maririnig nyo po yung isang line or yung isang tao, 나끄나? 알았어. 나끄나? Okay, gets ko na. Sige, I understand. 끊어. I'm hanging up. 끊어. 알았어. 이따 봐. 끊어. I'm hanging up. Toot. Ayan. So, 끊어, 끊어요, 끊어, nanggaling lang sa 끊어요. 끊어, 끊어요, 끊습니다 is to hang up. So, to answer the question lang po for Nel John C, yes po, all of my previous classes, nasa pinned comment po guys. Nasa pinned comment po. You can check my pinned comment for previous lessons. Thalasi kamsahamnida. Thank you po for sharing the link. Thank you so much. Thank you po. Thank you po, Aaron. Lumamig daw dahil sa boses ko. Hala. Alright, last na po, if ever na the line is busy. So, paano natin i-express na the line is busy? Meaning, pag line is busy, on call po yung isang tao, right? So, yung gusto natin kausapin, may ongoing call siya. So, we call it 통화 중이다. 통화 중이다. 통화 중이다. 통화 중이다. 통화 중이다. So, 중 meaning ongoing, in the middle of. 통화 중이다. So, in the middle of a call. So, the line is busy din. 통화 중이에요. 통화 중입니다. One more time. 통화 중이에요. 통화 중입니다. 통화 중이에요. 통화 중입니다. So, the line is busy or there is an ongoing call. So, the other person, hindi mo ma-reach. Ongoing kasi yung call niya. 통화 중이에요. Alright. Last set na po, I think, is the last set. Tama. Last set na yan. So, first, to turn on a phone, 휴대전화, cellphone, 켜다. 켜다. To turn on. 켜다. 켜다. So, 켜요 or 켭니다. One more time. 켜요 or 켭니다. So, to turn on a phone, to turn off a phone, 휴대전화를 끄다. 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 So, 끄다 becomes 꺼요. 끄다 becomes 끕니다. Alright, so present tense po yan. 꺼요, 끕니다. Ayan, to turn off. Okay, so one more time, yung turn on, 켜요. Turn off, 꺼요. 켜요, 꺼요. 켭니다, 끕니다. And to send text message, last, 문자. 문자, text message. 문자, text message. 문자를 보내다. To send text message, 문자를 보내요. 문자를 보냅니다. To send a text message. To check. To check naman. To check, 확인하다. Very common word po yan, yung to check. To check, 확인하다. 문자를 확인하다. So, to check your text messages, 문자를 확인해요. 문자를 확인합니다. Alright. So, before we go to the grammar lesson part, makinig po muna tayo sa dialogue po before moving on sa next page. Alright. So, play ko na po dialogue 1. 19과. 거기 한국 가구지요? 대화 1. 여보세요? 거기
한국 가구지요? 네, 맞습니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 김수미 과장님 좀 바꿔주세요. 네, 잠깐만 기다리세요. Okay. So that was an example of phone conversation. Very short naman. Breakdown po natin. 여보세요? 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 여보세요 ay hello. Ito po yung greeting over the phone lang. So, pwede lang po ito over the phone. Okay? So, may isang question po, ginagamit ba ang 여보세요 sa mga video call? Ayan, so pag may video, pag may webcam, nakikita mo yung mukha. In this case po, hindi na gagamitin yung 여보세요. Kasi kita mo na yung tao. So, since you are already facing face-to-face, edi yung typical na, 안녕하세요, sa video call. Pero 여보세요, 여보세요, is reserved for the phone call. There are times na ginagamit naman din sa mga phone conference or web conference ng 여보세요 for the hello, for the typical na over the phone hello. But it's really just it should be over a call. So it depends on the situation naman. Nagagamit din siya kahit kita mo na yung mukha niya. Next, 거기. Over there. 거기. There. 한국 가구지요. So ito pong naka-color blue text, the 지요 is going to be our new grammar today. 한국 가구지요. So 한국 가구, 가구, furniture. 한국 is the Korea. Korea pero name of the company. 한국 가구. Yan, 지요. So that is 한국 furniture, right? 네, 맞습니다. Correct. 맞다. 맞다 to be correct. So, dito po nanggaling yung 맞다, yung 맞아요. That's correct. 맞아요. Or, yung formal, 맞습니다. So, that is correct. Tama po kayo. 맞습니다. 맞아요. So, yung 여자, no, nag-respond lang siya, 네, 맞습니다. Yes, that's correct. So, tama po na 한국 furniture nga yung tinawagan niya. 네, 맞습니다. 안녕하세요. 저는 두안입니다. I am 두안. 김수미 과장님 좀 바꿔주세요. So, 김수미 과장님, so si Chief 김수미, 좀 바꿔주세요. So, if ever po na over the phone ka, iba yung sumagot, gusto mong kausapin yung isang tao, 바꿔주세요. 좀 is expression, adverb po siya, na sinasama sa mga request. So, because this is a request, baka masyadong strong ang expression of the request or command. So, gusto kasi natin na i-soften, na hindi siya masyadong demanding ang request natin. So, we use 좀 in a lot of situations po sa mga kasamang request or command. So, 바꿔주세요. Please change to 김수미 과장님. 바꿔주세요. So, make it softer. 좀 바꿔주세요. Alright, so please change. Can you transfer me to 김수미 과장님? Yan ang response. 네, 잠깐만 기다리세요. So, please wait a while. Very formal po yan. Oh, yes, please wait a while. 잠깐만 기다리세요. Or please wait a moment. 잠깐만 기다리세요. 네, 알겠습니다. Yes, I understand po. 잠깐만 기다리세요. 네, 잠깐만 기다리세요. So, dito na po tayo sa 문법 1. So, our first grammar is 지요. So, ito po yung ending natin, 지요. So, page 224, 지요. So, anong ibig sabihin ng 지요? So, this is actually a tag question in English. So, ayan. So, kung hindi po kayo familiar sa tag question, parang inuulit nyo lang ang tanong. Inuulit mo lang kasi gusto mo lang i-confirm sa kanya na tama nga ba to? So, in English, we can use it as a tag question, like, isn't it, wasn't it, aren't they? Pero sa Tagalog, di ba? Yan lang po, ganun kasimple lang ang 지요. Di ba? Di ba? So, pag di ba, ang assumption po ng di ba, yung kausap natin, alam din niya. So, that's the condition po. They should already be familiar with what you're saying. Tama ba? Di ba? Is this Hanguk furniture? Hanguk furniture to, di ba?
한국 가구지요. This is Hanguk furniture, right? Tama ba? Isn't it? Ayan po. So, the speaker, here we go, speaker assumes that the listener already knows a certain fact. So, dapat the listener already knows. So, magagamit nyo po yung itong jiu when you're very confident po na yung listener ay alam niya yung sinasabi mo. Alright? So, it's one of those confirmation na grammar natin. So, basically, diba lang siya. So, apply po natin, no? Jiu can also be shortened to jo. So, pag nakita nyo pong itong jiu, it can also be jo. Naka-shorten na po siya. Jo. So, once nakita nyo po itong jo at sa dulo ng mga verb adjective natin or ending ng sentence, jo, it's just the shortened version ng jiu. Okay? So, stem lang po, verb stem, adjective stem, plus jiu, shortened to jo. So, one or the other po. So, try po natin sa to eat. First, stem. So, ano po yung stem ng mokta? Mok. Next, plus jiu. Mokjiu or mokjo. Mokjiu or mokjo. So, same lang po silang dalawa. Alright? So, jo is just the shorten ng jiyo. 김치를 못 먹죠. 김치를 못 먹죠. 김치를 못 먹죠. 김치를 못 먹죠. You can't eat kimchi, can you? Sa English. Sa Tagalog, hindi ka nakakain ng kimchi, di ba? So, 먹죠. 못, cannot. 못, cannot. 먹죠. Eat, di ba? So, you cannot eat kimchi, di ba? 김치를 못 먹죠. So, ang assumption nun, ako, since sinabi ko yon, I'm already aware na si listener ay hindi kumakain ng kimchi. At si listener naman is for sure 100% knowledgeable siya na hindi din talaga siya kumakain ng kimchi. So, that's why I'm using jo to confirm that we both know the same thing. Oh, kimchi를 못 먹죠. 'Di ba? Hindi ka kumakain ng kimchi, hindi ka nakakain ng kimchi. Baka kasi allergic siya sa spicy food. May mga taong ganyan, allergic sa spicy. Nagulat ako. May ganyang illness din. Okay. Ayan po yung mokjo. Next po, let's try to go. Ka. So, stem po, ka. So, vowel ending siya. It does not matter. Add mo pa rin yung jiyo. So, ka-jiyo. Ka-jiyo or shorten, 가죠. 가죠. 내일 가죠. 내일 가죠. 내일 가죠. 내일 가죠. 내일 가죠. You're going tomorrow, right? Di ba punta ka bukas? Punta ka bukas, di ba? 내일 가죠. Alright? So, this is something na we both, me, speaker and listener, we both know about that fact. So, alam ko na pupunta siya, pero parang gusto ko lang i-confirm sa kanya na, 내일 가죠. Di ba pupunta ka? Like, 네, 가요. Yes, I'm going. And then last, to make, 만들다, stem, 만들. 만들 plus 지요. 만들지요 or 만들죠. 쿠키 잘 만들죠. 쿠키 잘 만들죠. I make good cookies, don't I? Ayan, so tag question. So inuulit niya na, tinatag niya yung question, inuulit niya sa dulo. I make good cookies, don't I? Magaling ako gumawa ng cookie, di ba? Ayan po, yung mga jo ending, it's just reconfirmation in Tagalog, di ba? Or stating lang ulit tayo ng matter of fact. Alright, so let's try one more po. Here, ang jiyo, it can also be combined with other grammar. Okay, ito po yung maganda dito sa Korean language. We're not just strict sa gantong rule lang tayo. Dito po sa mga stem endings,
stem endings plus geo, yung mga ganyan, pag stem ending lang, hindi siya conjugate into ayo or oyo. In most cases, you can combine with other grammar. So, yung go shipta is want to. Go shipta, want to. So, mokko shipta, want to eat. So, gusto kong sabihin na gusto mong kainin to, no? Kasi masarap yung luto ko. So, mokko shipta plus geo. Because I want to confirm with them, oh, masarap kasi to, gusto mong kainin, no? Diba? Diba? Gusto mo, gusto mo. So, mokko shipta, want to eat. Ngayon, mokko ship, kasi naka-dictionary form ending lang yung shipda. Hindi pa siya naka-present tense, past tense, future tense. Shipda is just shipda. This is how we learn the grammar, na wala pang conjugation yung shipda. So, we can actually use the shipda as its own verb. Parang siyang verb din siya. So, gamitin natin yung stem ng shipda, which is just ship. Mokgo ship, jiyo. 먹고 싶지요. 먹고 싶죠. 김치를 먹고 싶죠. You want to eat kimchi, don't you? Gusto mong kumain ng kimchi, diba? Gusto mong kumain, diba? 먹고 싶죠. 먹고 싶죠. Ayan. So, yung go 싶다 plus 지요 is possible. So, that's one example po ng 지요. Another one is past tense. So, we're reconfirming. Confirm lang natin na nakapunta siya dun sa event. Nakapunta siya sa lugar na you're talking about, sa conversation. So, 갔어요 is went. Got is the past tense. Wala pa tayong oyo. The actual grammar po is at, ot, het. Walang dulo yan. So, at, ot, het, oyo, or 씁니다 is optional. We can make it polite or formal. Pero at, ot, het is the rule. So, this is past tense, yung at, ot, het. So, yung gas어요, the got, this is the stem, yung got. So, got plus 지요, 갔지요, 갔죠. 파티에 갔죠. You went to the party, right? Or you went to the party, didn't you? Or sa Tagalog, pumunta ka sa party, di ba? 파티에 갔죠. 파티에 갔죠. 먹고 싶죠. 지씨. Very good, very good. 탄탄 씨도 very good. Pinapractice nyo yan. Okay. So, balik po tayo dito sa grammar 1. Yan. So, reading, mga dungsa, pag mga verb, yan, just put the stem, 지요. So, 알다 to know, 알지요. Alam mo, di ba? 보다, 보죠. Manonood ka, di ba? Pag adjective naman, ganyan lang din. Lagyan mo lang po yung 지요 after the stem. 작다, as to be small. 작죠, maliit, di ba? 크다, malaki. 크죠. Ay, malaki, di ba? And then, pag 명사, pag mga noun, 이에요, 예요, 이에요, 예요, we can also use 지요 pag 이에요, 예요 lang din. So, 학생이죠. Di ba you're a student? Di ba estudyante ka? 학생이지요. 학생이지요. Di ba estudyante ka? 학생이지요. Or, 의사지요. So, pag vowel ending, 지요 lang. 의사죠. Ay, di ba doktor ka? 의사죠. 의사죠. So, you are a doctor, di ba? Doktor ka, di ba? Alright, let's read the example sentences. 오늘 회사에 가지요. 오늘 회사에 가지요. You go to your company today, don't you? Punta ka sa company ngayon, di ba? 네, 회사에 가요. Yes, I will go to the company. Yes, I go. 네, 회사에 가요. Next example. 철수 씨가 은행원이지요. 철수 씨가 은행원이지요. Si 철수, di ba blank, di ba bank teller siya? Di ba bank employee siya? 네, 은행원이에요. Yes,
bank teller siya. Yes, bank clerk siya. Yes, bank employee siya. 은행원이에요. Alright, gets ba guys? So, here po, practice po natin. Oh, 우선 위키씨, 안녕하세요. So, here pa, put into practice. So, 보기처럼, just like 보기, parang example lang natin, 대화를 완성하세요. 대화, the conversation, 완성하세요. Please complete. Alright, so looking at the picture po, i-confirm po natin, gagamitin natin yung 지요. 거기 도서관이지요. 거기 도서관이지요. So, tinatanong niya over the phone, is this the 도서관? Is this the library? 도서관이지요. 네, 그런데요. 무슨 일이세요? Yes, it is correct. Yes po. Anong concern po natin? What can I do for you? 무슨 일이세요? Alright? 도서관이지요. So, dito po, emergency number, 119. So, sa Korea po, 119 is the emergency number in Korea. So, paano natin i-confirm na, this is the 119, correct? This is 119, isn't it? Paano natin i-gagawing 지요? Kayo si 감사합니다. 선생님이지요. 비장미 씨 잘했어요. Alright. So, number 1, anong sagot nyo guys? You can share sa comment section. How do we change into 지요? How do we confirm? Is this the 119? Is this the emergency number 119? Paano kaya po? Shoutout daw, sabi ni Andrew C. 감사합니다. 지씨, 잘했어요. Very good, 지씨. So, si 지씨, sinare na po niya sa comment section ng sagot. 119지요. So, yung mga emergency numbers po, like 911 or 119, 112, yung mga emergency numbers or telephone numbers, we don't use the long number. We just say per digit. So, kung 119, we don't say naman 119, di ba? Sa mga emergency numbers or sa telephone numbers. So, we say 0917, hindi 917. Tama? So, same lang din po sa Korean numbers, sa cellphone or telephone numbers. Per digit tayo. So, 119 is 119. And then, confirming, 119 to, di ba? 119지요. 거기, 119지요. That is the 119 number, right? 레이아 씨 잘했어요. 조던 씨 very good, very good. Si 비장미 씨도 잘했어요. Ayan, 에런 씨 check na lang po ang spelling. So should be 지요, not 치요. So should be 지요. 톨 씨 잘했어요. 톨 씨 잘했고요. Alright, so this is the 119, right? 네, 119입니다. This is 119. 무슨 일이세요? How may I help you? Alright, number 2, 주민센터. 주민센터. So, yung community center daw po doon. Or residence center. Alright? So, 거기 주문센터지요. So, this is the 주문센터, diba? 주민센터지요. 주민센터지요. 네, 그런데요. 무슨 일이세요? Yes, tama po. Pero, anong kailangan nyo? 무슨 일이세요? Alright, 주민센터지요. Good job, guys. Nakita ko po yung comments nyo. 잘했어요. 잘했어요. Alright, number 3. Number 3 na po. 제 딸이에요. Blank. Ang sagot, wow! 진짜 귀엽네요. 와, wow! 진짜 귀엽네요. Wow, ang cute niya. So, 제 딸이에요. Meaning, my daughter. 제 딸이에요. This is my daughter. So, how do we say na ang cute niya, di ba? Ayan po, ang tamang sagot. Ang cute niya, di ba? Typical parents. Nagpapakita ng picture ng anak.
오, 지시 잘했어요. Very good. DLRC, 안녕하세요. Evening po, Jessie C. So here po, tamang sagot po, 귀엽지요. She's cute, right? Tama ba? So she's cute, right? 귀엽지요. Cute niya, di ba? That's the correct answer, guys. 귀엽지요. 오, 다니까 씨 잘했어요. Good job. So here, just a simple comparison lang po sa geo at saka sa typical present tense natin na ayo, oyo. So you can use geo and ayo, oyo when asking questions. Pero ayo, oyo, typically you can use it naman pag unknown ang content, unknown ang subject, or unknown ang main idea ng sentence. Geo is only used when confirming the contents of what the speaker thinks hearer already knows. So, yung geo, the main condition po ulit ng geo is we already know 80% or 90% yung kausap natin, the listener also knows what we're talking about. Kaya po, diba, ang translation natin ng geo into Tagalog, because pag gumamit tayo ng diba, it's assumption po na yung kausap natin alam din niya yung pinag-uusapan na topic or subject, right? So, that's the condition po ng geo. Only use geo if you are very, very confident na alam din niya yung sinasabi mo. So, we're just reconfirming the content sa kanya. 귀엽죠. 사비 ni Charles C. 귀엽지요. 선생님이 귀엽지요. Thank you, 비장미 씨. Ang sweet naman. 감사합니다. Hello, ma'am. Maganda daw. 감사합니다. Alright, let's continue, guys. Are you ready? Ayan, so last 20 minutes na po ng class and we're here in chapter 19, part 2. So, I'll give you guys just 1 minute break. Okay? Actually, the 1 minute break is for myself. Para kay Sanjing Nim. Para lang naman po mag-water break ako. And just a short catching of breath. Kanina pa, ano? Tumutunog yung cellphone ko. Yan, very active ngayon ang aking messenger. 귀엽죠? Very good. Glenn C. and Sheila May C. 잘했어요. Very good. Yan, tama yan, guys. Na pinapractice nyo ang lesson. So here, chapter 19, part 2 na po tayo. I think kaya naman natin within the last 20 minutes. Extend lang po ako ng konti para matapos natin ang activity. So let's move on to chapter 19, part 2, guys. So yung chapter 19, part 2, we're here in page 225 sa revised version ng book, and it's all about the internet. So kanina, puro vocabulary related sa 전화. Ano po ulit ang 전화? 전화. Call or telephone, right? 전화. 전화하다 is to call. 전화 is telephone. 전화 걸다 is to make a call. 전화를 받다, to receive or answer a call. Pag may natutunog na cellphone na may tumatawag, it means that there is a phone call coming. 전화가 오다. 전화가 와요. Okay? So here, internet na ang vocabulary natin. I think ito fairly easy kasi a lot of internet jargon, a lot of vocabulary related sa internet, mga modern words, mga English words naman na naka-Koreanize lang. Naka-Hangul lang po sila. So I think this is fairly easy po. So internet. So, internet, mga website po, website. Ayan, so Koreanized pronunciation po, hindi lang website. May t talaga, website.
Next, pag may Google or Naver, we call these the search engines. So, 검색 engine. 검색 engine. 검색 engine. 검색 engine. So, 검색 meaning to search. Searching. 검색. Engine is the engine na. 검색 engine. So, Naver is the Google of Korea. Next, homepage is homepage. Very easy. Yung homepage, ayan, Koreanized. Homepage. Homepage. Kung pansin nyo po, palaging vowel ending o very common na vowel ending ang mga words in Korean. Like, homepage, dapat j, pero homepage. Yung website, dapat website, pero naging website too. Parang ina-emphasize yung vowel palagi sa mga words. Especially words from English to Korean. Yan. Next, blog. Ayan, blog. Pero, blog in Korean. Blog. 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 So, vlog. Blog. Blog. Next, dito po very popular ang mga internet cafe. Internet cafe. Kung ngayon may Facebook tayo, may Facebook community, Facebook groups, dati po bago ang panahon ng Facebook, meron din po tayong mga forum. I'm not sure kung yung iba, mahilig sila na sumali sa mga forum. Yung forums kasi depende sa niche mo, depende sa hobby, maghahanap ka ng forum, tas dun po, may community dun sa forum na yon. So, parang siyang separate na website na kailangan mag-register ka dun. So, here, yung internet cafe, it's similar to forums na you need to go to the link of the cafe, maging member ka dun, tapos, once member ka na dun sa cafe, sa internet cafe, then you will have access sa ibang page dun sa cafe. So, hindi siya literal na coffee shop, but really just a forum. So, parang siyang forum. So, internet cafe. And it depends on your hobby, interest, kung fan club or fan girl, fanboy ka, edi sumasali kayo sa mga ganito. Next, pag gagawa ka ng account, you create or register as a member. Create an account is 회원 가입. 회원 가입. 가입 meaning join. 가입 meaning to join. 회원 meaning member. So, hindi lang siya create an account. It's literally member join. 회원 가입. 가입 is to join. 회원 is member. So, hindi lang siya create an account, guys. 회원 가입 is member join. Join as member. 회원 가입. So, if you join as a member, you can also remove yourself as a member. Meaning, ide-delete mo ang membership mo. Ide-delete mo yung registration dun sa website. So, we call it also 회원 탈퇴. 회원, again, member po siya. 탈퇴. 탈퇴 is exit. Labas. Tatanggalin mo sarili mo. 탈퇴. 탈퇴. 퇴. 퇴. The same character ng 퇴근. 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 As in, time out, clock out ka. Clock out ka sa trabaho mo. 퇴근. 탈퇴. 퇴근. 탈퇴. 퇴. 퇴. So, 퇴 meaning alis. Remove. Exit. Galing po siya sa Chinese character. So, yung 퇴, yun, 탈퇴 is to exit or remove yourself as member. 회원 탈퇴. Tapos yung 퇴근 is remove yourself from the building. Kasi uuwi ka na. 퇴근. Removing yourself from work ang meaning ng 퇴근. Alright? 가입합니다. 퇴. Next po.
Alright, so other words related sa internet, ID. 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 So, ID. So, ID. Yan, kailangan nyo po itong mga terms na yan because when you register sa EPS, HRD Korea, pag gagawa na kayo ng account sa HRD Korea website or sa EPS websites in Korean, these are going to be very familiar words po sa inyo once nagagawa kayo ng mga account with Korean websites. So, ID, for your ID, username nyo po. Pag password, 비밀 번호. 비밀 is secret. Secret, 비밀, 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 secret. So, secret, 비밀, 번호, meaning number. So, ano ba yung password ba talaga? Literally, secret number mo yan. So, 비밀번호, 비밀번호, 비밀번호. Secret number or password mo, 비밀번호. 비밀번호. Next, login. Oh, very simple. Login. 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 So, login, log out, log out. Log out. Log out. Log out. Log out. Log out. Alright, log out, log in, log in. Next, your email, just email. 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 Pag magsa-search ka sa engine mo, internet 검색. Internet 검색. So, 검색. 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 Meaning to search is also a verb, 검색하다, to search. Online, 검색하다. 검색하다. To search online, 검색하다. To search online. So, internet 검색, internet search. Internet chatting naman, internet chatting. Internet chatting. Internet chatting. Internet chatting. And last, video chatting or virtual chatting naman, 화상 채팅. 화상 채팅. 화상 채팅. Okay, play ko na po ang dialogue natin before we go to the grammar po. Ayan, last 10 minutes, I think kaya naman po. Let's go! 대화 2. 지영 씨는 주로 어디에서 옷을 사요? 저는 주로 인터넷에서 많이 사요. 인터넷은 옷이 비싸지 않아요? 아니요. 인터넷이 옷도 싸고 쇼핑도 편리해요. 그래요? 외국인도 한국 사이트에 회원 가입이 돼요? 네, 대부분 돼요. 그런데 외국인 등록 번호가 필요해요. Okay, breakdown po natin ang second dialogue for chapter 19. Suru-si is talking to Jeong-si. Hala, that's my name. FYI po, ang Korean name ko po is Jeong. Yes, I have a Korean name. My Korean name is Jeong. Yung name ko po galing po siya sa, well, personal taste ko and also kumuha ako ng opinion from my Korean friends. So, pinangalan ko yung sarili ko as Jeong. So, nice to see my name here. Alright, Jeong 씨는 주로 is mainly or often, usually, 주로. So, often, mainly, usually, 어디에서 옷을 사요? 어디에서? So, from where? 어디에서? From where? 옷을 사요? Buy your clothes. 저는 주로 인터넷에서 from the internet 많이 사요. I buy a lot from the internet. 인터넷에서 많이 사요. 인터넷은 옷이
비싸지 않아요? So when you want to ask something, instead of saying 비싸요, hindi ba siya expensive? Hindi ba siya mahal? We can use the negative na ji 않아요 to ask na, hindi ba siya mahal? Ayan po. So, 옷이 비싸지 않아요? Hindi ba siya mahal? Is it not expensive? 아니요. It's not expensive. 인터넷이 옷도 사고 쇼핑도 편리해요. So, the internet, the clothes are cheap, and shopping is convenient. 편리해요 is convenient. shopping도 편리해요. The shopping is also convenient. So, itong 사고, the go is our second grammar for this chapter. So, second grammar natin coming soon. 그래요? talaga? Really? 외국인, foreigner, do. Do is additive particle, also, or to, ang translation sa English, rin din sa Tagalog. Yung mga foreigner din, 한국 사이트에, in the Korean site, 회원 가입이 돼요. Pag may 돼요, minsan, pwede pong siyang tanong. It means na, is it possible? It can be done. 회원 가입이 돼요. Can the member sign up? 회원 가입, joining as member, 돼요. Possible ba? Kaya ba gawin? 회원 가입이 돼요? 네, yes. 대부분, most of, majority of. 대부분, majority, 돼요 is kaya. Kaya nga. 그런데, pero, sentence connector ulit, pero, 외국인 등록 번호. 외국인 등록 번호. Very common word po yan pag nasa Korea ka na. This is your foreign registration number or alien registration number. Lahat ng mga foreigner sa Korea, basta hindi ka TNT, you will have a alien registration card. Doon po, may number ka sa ID. So, pag sasali ka sa mga internet cafe, kung gagawa ka ng mga account for certain websites, kailangan po mag-register using the 외국인 등록번호, your alien or foreigner registration number. Kasi may law po sa Korea na lahat po ng account should be registered by an actual person. So, bawal po gumawa ng account na hindi nakaregister ang national number mo. Ayan po, very secure po ang internet space sa Korea kasi lahat ng account may connected person. So, hindi lang siya puro mga troll or spam account. So, there's less chances kasi of fraud or theft when that happens. Ayan. So, 필요해요, kailangan. So, just the easy lesson lang naman po ito. Ang simpleng translation ng go is end. Yan lang po. Go is linking two main clauses. Links two main clauses. So, ililink mo lang siya. So, pag magli-link or magko-connect tayo ng dalawang clause or dalawang sentence, you're just using end in between. Okay? So, to illustrate po, pag may verb or adjective ka, and then you use the go, you are just connecting two sentences into one. So, imbis na dalawang sentence, gusto nyo po na ipagsama sa isa. So, for example, 가방이 예뻐요. The bag is pretty. And you're still talking about the same bag, it is expensive naman. 가방이 비싸요. So, paano natin sasabihin na ang bag ay maganda at mahal? So, there's no but. Walang but. Walang pero. Walang subalit. It just means and. So, these are two of the same information about the 가방. 가방이 예뻐요 and 비싸요. So, how do we do it? We use go. Iko-connect po natin itong dalawa using go. So, first, to connect the two sentences, kunin natin yung isang verb or adjective. So, let's get 예뻐요. So, yung 예뻐요, galing po siya sa 예쁘다. We need to get the stem po kasi. We need to get the stem. Kaya importante, alam nyo po ang dictionary form, yung original form ng mga verb adjective. Kasi po,
magko-conjugate po tayo with other rules. Hindi lang po present, past, future lang forever ang Korean. So, these are examples of why you need to know dictionary form. So, 예쁘다, ang dictionary form ng 예뻐요. 예쁘다, remove the, 예쁘, ang stem natin. So, put go sa stem ng 예쁘다. O, 예쁘 plus go, combine mo na. So, since same subject lang naman po siya, kabangi, you're talking about the same bag, edi hindi na kailangan i-repeat to. Kasi same bag lang po siya. We're talking about the same bag. 가방이 예쁘고 비싸요. The bag is pretty and expensive. So, that's two information in one sentence. So, hindi na siya dalawang sentence, magkaisang sentence na siya. 가방이 예쁘고 비싸요. 오, 잘했어요, 여러분. 야, practice nyo lang po. 예쁘고. So, 예쁘. Dapat 쁘, guys. Walang 예뻐. Hindi 예뻐. We're not using 예뻐, guys. Go back to the original form. Punta po ulit kayo sa original ng 예뻐요. Galing po siya sa 예쁘다. Dito po tayo, 예쁘다. Ito po yung stem natin. Stem po. This is not the stem. 예뻐 is not the stem. Okay? 예쁘다. This is the dictionary form. The stem comes from the dictionary form. Alright, let's look at another example, guys. 가방이 예쁘고 비싸요 is one example. Let's try another example naman. 투안 씨는 키가 커요. So, si Tuan, matangkad siya. 키가 커요. The literal translation, Tuan's height is big. 키가 커요. Kasi ki is height. 커요 is big. So, 투안 씨 is tall. 투안 씨는 키가 커요. 리한 씨는 키가 작아요. So, we're talking about 투안 and 리한 in one sentence. Gusto kasi natin na i-combine itong dalawang sentence into one. Bakit? Wala lang. Gusto lang natin. Okay? So, let's go back to the original form ng first sentence. So, yung 커요, galing po siya sa 크다. So, the dictionary form of 커요 is 크다. So, 크다, next, stem, 크. Plus go, ayan, stem po ha. Again, nakalagay po dyan, stem. Stem po. Alright? So, stem, 크고, 투안 씨는 키가 크고, 리한 씨는 키가 작아요. Alright? So, isang sentence po siya, pero dalawa po ang topic natin. Possible ba na dalawa ang topic sa isang sentence? Kasi si Tuan Shi is the topic here. Lihan Shi is the topic here. Pwede ba na dalawa ang nun particle natin? Nun particle natin? Yes. Bakit? Kasi may go tayo. Because of go, it works as and or it works as conjunction. Ang meaning ng conjunction po, sentence connector. So, pag may go sa gitna, we are able to talk about two topics at one sentence. O, two topics inside one sentence po. So, pwede po ito. 투안 씨는 키가 크고, we're talking about 투안 씨 here in this sentence. Go! 리한 씨는 키가 작아요. 리한 is short. So, the purpose of go is to connect two sentences, two main clauses, two main 1, main 2 clauses. So, you can use nun particle in one sentence. Basta may go sa gitna. Possible yan.
오, 잘했어요. 투원 씨는 키가 크고 리안 씨는 키가 작아요. 디들 씨 잘했어요. 오브라이언 씨. 네, 잘했어요. 저는 키가 커요. Alright. One more example. 민수 씨는 간호사예요. 민수 is a nurse. 수진 씨는 학생이에요. 수진 is a student. So, pwede ba yung mga yeyo at iyeyo or yung mga imnida, pwede ba siya lagyan ng go? Pwede. So, here po, pag may yeyo, iyeyo, nakadepende lang po sa noun natin. So, titingin lang po tayo dito sa ganusa, sa hakseng, bago mag-iyeyo, yeyo, kung vowel ending ba siya or consonant ending ba siya. So, pag consonant ending just like hakseng, there's consonant here, consonant siya, we're using this one. Pag vowel ending, kagaya ganusa, since vowel po siya, we are using this one. So, since ito po yung first sentence natin, gamitin natin itong go. Alright, so combine po. 민수 씨는 간호사고. So, 민수 is a nurse and 고. 수진 씨는 학생이에요. 수진 is a student. So, 민수 is a nurse and Sujin is a student. Alright, so ang purpose ulit ng go is for two sentences or two main clauses, sasama mo siya sa isang mahabang sentence. So, pag may nakita po kayong go sa gitna, possibly and ang translation po niya. So, you're just connecting two main clauses po. We can also exchange places. Wait. So, ito naman po ang magsisimula ng sentence natin. Like so. Sujin is a student and Minsu is a nurse. Sujin 씨는 학생이고. So, dapat igo pag consonant ending ang noun mo. Sujin 씨는 학생이고 민수 씨는 간호사예요. 오, 카틀린 씨 잘했어요. 루루 씨도 very good. 키가 크고 리한 씨는 키가 작아요. Very good. 잘했어요. Alright, gets yun na po guys. Ang go is just to connect two main clauses using and. Apply na po natin sa last activity before we end the class. 메모를 보고, so looking at this memo, looking at this example, 보기처럼, just like example, 대화를 완성하세요. So please complete following this one. So for example, ito, si Tuan 씨 ay 친절해요, kind, 재미있어요, fun. Tuan 씨가 어때요? kamusta si Tuan 씨? So to connect the two words here, 친절해요, 재미있어요. kailangan po yung dictionary form ng 친절해요. 친절해요 is from 친절하다. Ayan po. So, 친절하고, and then, 재밌어요 for the second one. 친절해요 came from 친절하다. So, ito po yung original form niya, yung dictionary form, 친절해요, galing sa 친절하다. So, it's important to know your dictionary forms. Okay? So, number 1 and number 2, I'll give you 1 minute po to share your answer sa comment section. Yung iba, Christian C, 괜찮아요. Okay lang po kung na-late. 괜찮아요. 오, 다니카 씨 잘했어요. So, 다니카 씨 shared her answer. 그 식당, that restaurant. 그 식당이 어때요? How is that restaurant? Kamusta ang restaurant na yan? 싸요, cheap. Mura lang. 맛있어요,
Masarap. So, how do we combine the two? Sayo, galing po sa dictionary form na 싸다. So, to combine, 그 식당이 싸고 맛있어요. So, that restaurant is cheap and delicious. Oh, Kathleen C and G C, 잘했어요. Check spelling lang GC. Naging magisto요 yung last sentence mo. 오, 다일런 씨. 싸고 맛있어요? Very good. 싸고 맛있어요 for number 1. Number 2, 오늘 날씨. Today's weather. 오늘 날씨가 어때요? How is today's weather? 맑아요. To be clear. 따뜻해요. To be warm. So, okay. So, clear daw ang panahon at warm po siya. So, 맑아요, 따뜻해요. How do we combine? Si Kailon, she already shared this answer. So, itong 맑아요 came from the dictionary form na makta. Ito po yung dictionary form niya. So, to combine, 오늘 날씨가 어때요? Oops. Anong nangyari? No! I'm sorry, guys. Mali yung pinindot ko. The button. Sorry. One more time. Okay, here we go. 그 식당이 싸고 맛있어요. So, dito po sa number 2, 오늘 날씨가 어때요? 오늘 날씨가 맑고 따뜻해요. Today's weather is clear and warm. 오늘 날씨가 맑고 따뜻해요. 예, 잘했어요, 여러분. 맑고 따뜻해요. 나니카 씨 잘했어요. 베벨리 씨 잘했어요. Very good. Charles 씨 and 루루 씨, 디터 씨 잘했어요. Very good, guys. Okay, so that's number 1 and 2. Dito sa 3 and 4 naman. So, in 3 and 4, we have 2. Dalawa po ang topic natin. Dalawa po sila. Alright? So, kanina, nakita nyo naman po yung example that you can talk about 2 topics, 2 main clauses in 1. So, hindi lang isang subject or isang topic, pwedeng dalawang topic using go. Okay? So, how do we do it? With Tuan and Lihan. And dito din sa 4, 점심 at 저녁. So, I'll give you a minute again, one more time. How do we combine using go? Kahit dalawa ang topic natin. 지금 뭐 해요? What are you doing now? So, si Tuan, he's doing 자요. Si Lihan, he's doing internet 해요. 가, 투안하고 리한은 지금 뭐 해요? What is Tuan and Lihan doing? So, share your answer in one sentence po siya. 오늘 menu, today's menu for lunch, it's bibimbap. For dinner, 저녁, 불고기 덮밥, it's 불고기 rice topping. 오늘 메뉴가 뭐예요? What is today's menu? Alright, share your answers, guys. Last activity po. 오, 지씨, 투안 씨는 자고 리한 씨는 인터넷 해요. Very good, 지씨. Good job. 가일런 씨도 투안은 자고 리한은 인터넷 해요. Alright, so here, nilagyan ko lang po ng she. So, she, just to make it more formal, no? So, 투안 씨는 자고 리한 씨는 인터넷 해요. 투안은 자고 리한은 인터넷 해요 is also correct kahit walang she. Okay, so that's number 3. 투안 and 리한. 투안 씨는 or 투안은 자고 리한 씨는 or 리한은 인터넷 해요. 잘했어요, guys. 네, very good. Last na po, 오늘 menu. Today's menu po. Today's menu. 네, 오늘 메뉴가
뭐예요? Alright, everybody sharing answer sa number 3 pa lang po. Jordan 씨, 싸고 맛있어요. 맞고 따뜻해요. Very good, Jordan 씨. Yung spacing na lang po, dapat may space after the go. Kasi second sentence mo na, sentence after go. 두아는 자고 리아는 인터넷 해요. 잘했어요, 베빌리 씨 and Kathleen 씨. Very good. Okay, number 4. Try your best, guys. 오늘 메뉴가 뭐예요? 오늘 메뉴가 뭐예요? 헬런 씨. Very nice. So, bibimbap and bulgogi 덮밥, since these are not action, hindi sila action word. So, wala po tayong action, wala po tayong dictionary form dito. So, we're just simply using the ida. 이에요, 예요. So, 비빔밥이에요. 비빔밥 이에요. 불고기 덮밥이에요. So, yung mga 이에요 lang. So, since these are nouns, we're using 이에요, 예요 ending for the nouns. So, lunch is bibimbap. 점심은 비빔밥이에요. Dinner is 불고기 덮밥. 저녁은 불고기예요. 불고기 덮밥이에요. So, we're using 입니다, 이에요, 예요 lang. Si Gailon, she got the correct answer. So, guys, we're using igo because these are ending ieo. Bibimbab이에요. Hindi po sila verb. These are not action words. Not a verb. Kailangan ko sulat, no? It's not a verb. Bibimbap is not an action. 불고기 덮밥 is also not an action. You just want to say, lunch is bibimbap. Diba po? Lunch is bibimbap. Paano natin sabihin na lunch is bibimbap in Korean? The lunch is bibimbap. 점심은 비빔밥이에요. Or 점심은 비빔밥입니다. Diba? Simple as that po. 이에요, 예요. Lunch is bibimbap. 점심은 비빔밥이에요. 점심은 비빔밥입니다. So, because these are not verbs, hindi po sila verb, we're using 이에요. 이에요. Did you know? 이에요, 예요, 입니다. Dictionary form is ida. Remember, guys, 이에요, 예요, 입니다. Dictionary form ida. Ang mga dictionary form ng 이에요, 예요, 입니다 is ida. Nanggaling po sila sa ida. Alright. So, here po to connect the two sentences, yung 비빔밥이에요 is 비빔밥이고, 점심은 비빔밥이고, so lunch is bibimbap, and 저녁은 불고기 덮밥이에요. Dinner is 불고기 rice topping. 불고기 덮밥이에요. Okay? Just remember, guys, 이에요, 예요, 입니다 ay galing din po sa ida na dictionary form po. 다니카 씨 잘했어요. 비빔밥이고 저녁은 불고기 덮밥이에요. 잘했어요. 벨 씨도 점심은 nawala po yung topic particle natin. But that's correct. 비빔밥이고 is correct. 선생님은 예쁘고 똑똑해요. 감사합니다. 알란 제이씨. 감사합니다. 차를스 씨, very good. 점심은 비빔밥이고 저녁은 불고기예요. Okay, guys. So, that's the last part of the class already. Medyo nag-extend lang po tayo ng konti just to complete the activities. But after every chapter, don't forget to read the information pages just for additional information din po. Because you never know, lumalabas din po minsan
ang mga information or culture pages ng EPS topic. Like this one, 범죄 신고. So, crime report, reporting a crime. 출입국 관리사무소, 체류 신고 등. So, these are immigration center, directory assistance. These are also part of possible vocabulary. So, don't forget po na isama din po yung mga culture and information pages natin. Okay? Sorry if I won't be able to read all of it. But if you have not subscribed yet po sa Kami Teaches Korean YouTube channel, pa-subscribe po. It will be a big help po sa akin and I'll constantly try to update itong YouTube. Malapit na din po matapos. Yeah, you're welcome, guys! Yes, good night po. Good night po sa lahat. Alright, thank you so much po for joining and I'll see you sa next class po natin. 안녕히 주무세요. Good night po!